Thank you. And this is our Apostle, John Combera, as you've heard. And actually, Apostle, have you introduced our special guest? No, najua wewe ni mtumishi introduce mwenyewe. Mtu mzima. Ndio. Karibu mchungaji. Mimi naitwa Pastor Daniel Mgogo. Sio mgeni sana kwa vijana na watu wazima kwa sababu wamekuwa wakinifuatilia sana kwenye mitandao. Kwenye social media humo wanapata mafundisho. Tumekuwa tumeinvest kwenye mitandao huko. Kwa mimi sio mgeni sana. Naitwa Pastor Daniel Mgogo, natoka Tanzania. Nimeoa, niko na mke mmoja na watoto 5. Mungu ametubariki, tunamshukuru Mungu sana. Na nimepata bahati ya kualikwa kuja huku Australia. Kwangu naiona ni neema hata kuwepo kwenye kipindi hiki. Naona kabisa ni baraka ya Mungu. Amen. Amen. Thank you so much, Pastor. Thank you, Apostle. It's very lovely to have this wonderful time to have a conversation and to go really deep into our families, how to restore them. What is the Lord saying? First, I would just like to ask, Pastor, how are you here? How are you in Australia? Where did that start? Ni muujiza mkubwa kufika hapa. Na pokelewa vizuri, nimeenjoy na pia tumeendelea na mafundisho ya familia. Apostle alikuwa amepanga makundi mbalimbali. Tulianza na wamama ambao ndio wamebeba uwepo wangu hapa. Ndio wenye vision, ingawa Apostle alikuwa amenitafuta huko nyuma, lakini wamama ndio wakashika kabisa kwamba tuletee Pastor Mgogo aje afundishe mambo ya familia. Kwa sababu mimi nimekuwa nikifundisha mambo ya familia, kwa wakasema uje useme na sisi hapa. Kwa nimeenjoy kuwepo hapa, nasikia baraka kuwa sehemu ya kongamano, ya semina, ya kila kitu ambacho kinafanyika hapa. So, first, actually, would like to special thanks to the PFPC Women's Ministry. A great blessing to have a pastor here who has not only blessed the women's ministry, but they've blessed the youth, the fathers. We've all shared in that blessing. Yeah, so, big thank you to them for initiating this and igniting this fire for us. Amen. So, our pastor here, as you've heard, he's centered around families. And here we've enjoyed at the seminars, we've heard so much about how to restore our God-given families and how to recenter Christ in them. So how we're going to run this session, we're going to break it down into 3 stages. First, we're going to focus on the families. We have questions that we will ask our pastor to answer, and Apostle can also share on this. So first, I would like to ask, Pastor, what do you think is the most important thing, the most fundamental thing in building a strong Christian family? Unajua, haya mafundisho ni muhimu sana. Nimekuwa nikisema mara nyingi kwamba tunapotaja kanisa ni product ya familia. Yani kanisa linatokana na family. Yani bila family huwezi kuwa na kanisa. Ukiwaona member wako kanisani, wanaimba, wanaabudu, hawa wametokana na familia. Kwa ili uwe na strong church, kanisa lako liwe na nguvu, lazima hiyo nguvu itokane na familia. Kwa ndio maana umeona siku hizi tumeinvest mafundisho kwenye familia, tumeinvest upendo wa Kristo ndani ya familia, neno la Mungu ndani ya familia, kwa sababu huko ndiko tunakopata hao waumini. Ukiwa na familia ambazo zimevurugika, utakuwa na kanisa ambalo limevurugika. Kwa sababu ili upate kanisa lenye nguvu, lazima hiyo nguvu itoke kwenye familia. Kwa ndio maana unaona tunataka familia zetu ziwe na neno la Mungu na nini, ili tukija hapa tuwe tunawahubiria, tunawafundisha watu ambao tayari wako vizuri kutoka kwenye familia, kwa sababu family ndio mwanzo. Hata ukisoma Biblia, Mungu hakuanza na kanisa, alianza na familia. Kwa hiyo alipoanza na Adam na Eva ilikuwa familia. Maswala ya ibada yalikuja baadaye, ndio akaanza kuabudu, kutoa zaka, kutoa sadaka za kuteketezwa, sio kufanya nini, lakini mwanzo kabisa alianza na familia. Kwa ndio maana tunapofundisha Ukristo tunatamani huu Kristo wenyewe, neno la Mungu lenyewe, wokovu wenyewe uanzie
kwenye familia. Hiyo ndio hasa inayotupelekea kufundisha mafundisho haya. Actually, just coming from that, Apostle, you are a counselor as well, and can you attest that we definitely these kind of teachings about families as someone who encounters a lot of lamentations from families? Tena niongeze tu kwa mchungaji ameleta aspect ya iko spiritual, lakini mimi nitaongezea aspect ya iko social. Unajua watoto wengi tunaokuta barabarani, wakati mwingine tunawablame watoto, lakini misingi inatokana na familia. Na hata shetani naye anajua kwamba akidestroy families, community inaharibika. Kwa hiyo kama Mungu anatusaidia kuanza kurestore ma families kupitia neno lake na ule wokovu wa kweli, sio tu tutakuwa tumesaidia kanisa, tutasaidia community nzima. So hii kama ulivyosema, hizi ni shida ambazo tunapatana nazo kila wakati tukifanya counseling, lakini unajikuta misingi yote ni ndani ya familia. Kwa hiyo iko ya kipekee kama tuna restore familia zetu. Yeah, nakubaliana na Apostle. Kuna siku moja nilikuwa naongea na kuna tule tutoto kule kwetu, kuna watoto wanakuja kugonga kwenye window kwenye ya magari. Baba naomba kula, baba naomba kula, naomba kula. Sasa nikamwambia sawa wanangu, mtawapa. Hebu ingieni kwenye gari tukale chakula. Sasa kumbe wao pia wanatafuta hela mbali na kuna nini. Sasa nilipomwambia tunaenda kula, akaona kama vile nitakuwa tumekosa hela. Na mimi nikamwambia sio kwamba mkila sitawapa hela. Na hela nitawapa, lakini nataka mkale chakula kizuri. Wakajiuliza, wakakubali, wakaingia kwenye gari. Tukaenda mpaka kwenye hoteli mahali ambapo wanapika chakula, tukakaa. Lakini lengo langu mimi nilitaka kujifunza ni kitu gani kimewafanya watoke kwenye majumba yao, walale barabarani, waishi wapigwe na jua na mvua na baridi, yani shida zote, mbu ni zao na kila kitu. Kitu gani? Ni kwamba kweli wote ni yatima, wamekosa wazazi. Nikaona ngoja nikae nao. Hasa tumekaa pale, wameagiza chakula, wamefurahia, wanakunywa hapo. Ndio nikaanza kuuliza maswali rahisi kabisa. Nikaanza na mmoja mmoja. Wewe unaitwa nani? Naitwa fulani. Umetokea wapi? Akasimulia kwetu ni mahali fulani. Yani anataja state nyingine. Ulikujaje Dar es Salaam? Wengine wanasema lidandia haya maroli ya mizigo. Yani madereva wameenda mahali kula, akapanda akajichomeka kwenye mizigo. Wengine wakasema mimi niliingia kwenye buti ya basi. Na wanasafiri toka mbali. Wakaingia siju kule ndani ya basi, kule chini sijawahi kuangalia. Kumbe kuna space ambazo watu wanaweza wakakaa. Kwa anavumilia vumbi lote, na unajua Afrika barabara zetu sio nzuri sana. Kwa hiyo kila mmoja alisimulia jinsi alivyofika. Lakini nikawa nawauliza, kitu gani kiliwafanya mpaka muondoke nyumbani? Maana wote hapa walikuwa kama watano. Naambia hakuna mmoja ambaye amesema kwamba wazazi wangu wamekufa. Wote mmekiri wazazi wapo. Lakini kwa nini mko barabarani na mkaondoka nyumbani? Wakasema baba. Sasa wakati hawajui kama mimi ni mchungaji. Wanasema baba, yani ukweli, yani pamoja na mateso mnayotuonea huruma huku barabarani, lakini kwetu ni nafuu kuliko mateso tuliyoyapata kule nyumbani. Maana anasema tulikuwa tunajisikia vibaya, baba na mama wanapigana humo ndani, sisi ndio tunakuwa waamuzi. Lakini pia mama anarudi amelewa, baba amelewa, saa nyingine tunashinda na njaa. Wakisha kula huko hawana tusahau sisi. Wanarudi nyumbani wanasema laleni, mtakula kesho. Alafu wakianza kutupiga, wanatupiga kweli wakati mwingine makosa ambayo hatuyaoni. Kwa hiyo zile vurugu za mule ndani zikatufanya tukimbie tuje huku. Kwa sababu huku tukiomba, mkitupa tunakula, ingawa tunalala sehemu mbaya, lakini tuko na freedom fulani hivi. Kwa hiyo tuliongea nao, ndio tukagundua unachoongea Apostle, kwamba vurugu zile ambazo zinaweza zikatokea kwenye familia ambazo zimekosa neno la Mungu, zimekosa mafundisho sahihi, zile vurugu zina affect mpaka watoto. Na wale watoto wanakuja huko mitani. Sasa fikiria hao wakiomba wakikosa, unafikiri wanafanyaje? Ndio hao wananyakua mapochi ya watu, wanakimbia ili wapate hela mle. Kuna wengine wanangoa zile vifaa vya magari wakauze wapate kula. Kuna wengine wanafanya uhalifu, lakini unakuta sosi imetoka kwenye familia. Kwa ndio maana nilikuwa naunga alichosema Apostle kwamba familia isipokaa sawa, hata jamii
itaingia kwenye mateso. Okay, that question is very understandable. Thank you so much for sharing that. That leads me to almost the next question is how, if a family is already broken, there's no more fixing. Like you said, a lot of it comes from the marriages of their parents and the dysfunction that stems from there, and then the children are affected. For children that are affected like that, how can they begin to heal from that? How can they begin to restore? How can you restore a family that looks like it cannot be restored again? Ulizo nzuri, na kwa hiyo ulizo hakuna general answer. Kwa sababu we call it case by case situation. Gisi unaweza kudeal na huyu ni tofauti na gisi unaweza kudeal na huyu mwingine. Kwa hiyo inafaa ya kwanza inayoshauriwa kuwa na mtu wa kuzungumza naye. Kwa sababu makesi zingine hutazijua mpaka mtu wa kuambia. Kwa hiyo watoto au wazazi, baba au mama, wakati tu kukiwa shida kwenye familia, nashauria watu, tafuta mtu ambaye una trust, ambaye unathamini kumwambia. Kwa sababu nimeona na hii nimeiona kwenye kazi kila wakati. Unajua 15 minutes unakamata kuzungumza shida yako, inaweza kufanya change the whole decision ulikuwa nayo. Huku nyuma unadhani kila kitu, lakini akiendeki tena, wengine nataka kujiua, wengine. Ukipata tu wakati ya kuzungumza na mtu ambaye roho yako inathamini, lakini pia yule ambaye anakaa kusikilize, ni 50% ya solution. Sio zote zitapata solution, lakini ya kwanza pata courage ya kuzungumza hiyo jambo. Kisha itafuatana na kila case, sio kusema kwamba irudie imesha bomoka, kila case iko tofauti. Sawa, counselors tuko na duty of care. Na hii ni ya community yote. Kama mtu, hata nikupe kesi ya police. Unajua wakati police officer anapigiwa simu, na wakati mwingine African community hatuwaelewe hawa, lakini wako na duty of care. Kama anapigiwa simu sasa hivi, anasema niko na shida. Mu rules zao, ya kwanza wanasema wanapaswa fika pale ku isolate the person from unsafe circumstance. Mbele ya kwanza investigation yoyote kujua kama ni kweli au haiko kweli, wanapaswa kuja wa isolate kwanza. So baadaye ndio wanaweza kusema ilikuwaje, hiyo inajulikana, inaweza kama miezi. Sasa kwa sababu ya hiyo inafanya kujua kila familia ina shida zake. Kila familia. Lakini namna ya kudeal na shida ndio tofauti. Apostle, let me just stop you a little bit so I can intersect. So let me say you are going through a family issue and you decide to call the police. How is that perceived? Are you doing the right thing? Are you doing the wrong thing? Nimalizie ile duty of care tulisema, kila mmoja wetu, kama mtu anapitia circumstance yenye haiko safe kwake, self harm na mengine, na self harm inaweza kuwa wewe kwako mwenyewe au mtu mwingine anataka kukuumiza, we all have a duty of care. Mzazi ana duty of care kwa watoto wake, watoto wana duty of care kwa wazazi, sisi viongozi tuna duty of care kwa community. So is the police. Wakati police anapata ile mambo, yuko na duty of care kwa isolate situation kwanza. Sasa kwetu, unajua wakati mwingine tunajua habari na imeshaharibika. Kama wa ndugu zetu wangalikuwa na ile courage ya kusema, njoo nilianzia kwa ile neno ya kujifungua, wangalisema circumstances mbele haijaharibika, mengi ndoa nyingi hazingeharibika. Lakini tunajua habari wakati maneno imeshaharibika zaidi. Lakini niseme hivi, hakuna ndoa ambayo haiwezi kurudia kama wenye ndoa wana decide. Because yote ni decision ya wale watu wawili. Na hata families zinaweza kuwa restore. Hata zile ambazo zimeharibika zinaweza kuwa restore, ina depend na decision. Sisi counselors hatu make decision kwa watu. Tunakuonesha tu njia, unajua njia huko napitia, huko njia itatokea. Hii na hii na hii. Lakini mwenye ku make decision, guess who is? Well. Can that make sense? Yeah, definitely. Yeah. Nafikiri Apostle yuko sawa. Na unajua pia kinacholeta shida kwenye haya mafamili, mwanadamu ni kiumbe fulani ambaye kila mmoja anajiona yuko right. Yeah. Ndio maana kuna somo moja nafundisha linasema
kwenye akili yako ujue unaishi na watu wenye mawazo ya aina tatu. Moja, unaishi na watu ambao wanatamani kuishi na watu sahihi hata kama yeye hayuko sahihi. Yani anataka wale wengine nao kaa nao wawe sahihi. Yeye kama nakosea wamvumilie, ila yeye hawezi kuvumilia wengine wakikosea. Anataka kukaa na watu ambao wako sahihi, hawakosei, hawafanyi hivi. Kwa hiyo ndio maana mtu akija kwenye mashauri tunajaribu pia kumuonyesha mapungufu yake pia. Ili aweze kuona mahali anapokosea. Na akiyaona ndio kama alivyosema apostol, achukue maamuzi yeye ya kugundua kwamba kumbe na mimi kuna mahali nakosea. Ndio maana mara nyingi tunapohubiri kanisani, lengo la mahubiri sio kuwasema watu. Kuna watu wakati mwingine wanasema mnatusema, mnatukemea, sio mnatufanya nini. Lengo la mahubiri ni upewe jicho la tatu kuona mapungufu yako, kuona madhaifu yako. Kwa unakuta kwenye familia nyingi mpaka wanafika mahali wana break, mpaka wanafika mahali wana divorce, mpaka wanafika mahali watoto wanakimbia. Ni kwa sababu pale ndani kuna watu hawajapewa jicho la tatu la kuona mapungufu yao. Kila mmoja anaona. Ndio maana mimi nimefanya reconciliation ya makundi mbalimbali. Unakuta huyu anaeleza madhaifu ya mwenzake, anaweza kutumia hata risali zima. Lakini kwenye hilo lisaa hutamsikia akisema madhaifu yake kwamba na mimi niliwahi kumfanyia hivi. Ni ali ana sio na mimi nina. Ni mwingine ana. Sasa ukimpa na hiyo nafasi na yeye ataeleza ya huyu. Na ndio maana sasa tuna kansela kazi yake au na mhubiri yeyote, mwalimu yeyote ni kugeuza macho ya huyo mtu, badala ya kuona mapungufu ya mwenzake aanze kuona na yeye mapungufu yake ili wafikie solution. Kwa hiyo ndio maana tuko hapa hata kwenye hiki kipindi tunajaribu kueleza haya ili kusaidia wasikilizaji wetu kwanza wajue kama alivyosema apostol, kila familia iko na shida zake. Shida zimetofautiana rangi tu. Kwamba hii ya blue, hii yellow, yani, lakini kila familia ukisema nikutane na kila familia mueleze shida zenu, yani, kila familia watakwambia tuna tatizo hili. Ingawa ukubwa wa matatizo ndio utatofautiana. Lakini kwa nini familia zingine zina survive, zingine zinashindwa kusurvive? Ni ule uwezo wa kila mwanafamilia kugundua mapungufu yake na kujirekebisha. Yeye kuna wengine wana kazi tu ya kuangalia madhaifu ya mwenzake, madhaifu na nini. Unakuta watoto wanaangalia madhaifu ya wazazi wao, wazazi wanaangalia madhaifu ya watoto, sijui mama anaangalia madhaifu ya mume wake, mume na madhaifu ya mke. Kwa hiyo unakuta kila mmoja naona kama vile sikai na watu sahihi hapa. Ndio unakuta wengine wanakimbia, wengine ndio hao na nini, anahisi kabisa kama hayuko na watu sahihi. Yeah. That's a great segue to the next section. So a family is made out of mother and father and the kids. So now when we focus on just the mother and father, or just married couples in general, what advice would you give couples who are struggling with conflict in their marriages, particularly when it comes to their marriages being a Christian family? Yeah, mara nyingi hata kuna wakati mwingine watu wanafikiria, kwa mfano kama mimi, wanafikiri nafundisha mambo ya ndoa. Kwa sababu kwa nini anataja sana baba na mama? Lakini tujue hao ndio source. Yani ili upate familia lazima hao watu wawili hawakuepeki, baba na mama. Watoto ni matokeo ya hao watu wawili. Ndugu watakao kuja kukaa hapo ni matokeo ya hao watu wawili. Kwa ndio maana wakati mwingine tunadili na baba na mama kuwafundisha ili wajue namna ya kukaa, kwa sababu kukaa kwao kwa amani sio tu kutawasaidia wao kama alivyosema apostol, lakini na watoto watafaidika, jamii nzima itafaidika. Ukisikia sasa hivi kuna mtu mmoja alisema, kwani mnafundisha sana mambo ya mahusiano? Kwani mnafundisha mambo ya mahusiano? Lakini hebu fanya utafiti. Dunia nzima ugonjwa mkubwa unaotusumbua sasa ni mahusiano. Ukisikia mtu amekunywa sumu, mahusiano. Ukisikia watu si wameuana, mahusiano. Ukisikia mtu anatembea barabarani anaongea peke yake, mahusiano. Yaani watu wamevurugana. Ndio maana wakati nafundisha semina nilisema kama mahusiano yangejengewa hospital, yani watu wawe wanalazwa,
hospitali ingekuwa inakuwa furu kila siku wakati. Watu wangelazwa mpaka kwenye korido. Haili bahati mbaya kwamba hiyo hospital haijawahi kujengwa. Yaani lakini watu wanateseka. Yaani maumivu makubwa ni mahusiano na maumivu hayo yanatokana na mpishano wa mawazo, mitazamo, kila mmoja angetaka wenzake wafanye hivi, mwingine anataka wenzake wafanye hivi na hawafanyi vile. Kwa ndio maana tunaleta haya mafundisho kujaribu kuwasaidia watu kisaikolojia kwamba unapoanza mahusiano na mwenzako, nilikuwa nafundisha wanandoa kwamba unapoanza mahusiano na mwenzako ujue unaanza na kiumbe ambacho kina mapungufu. Ndio maana nilisema ndoa ni wito. Na tulisema wito ni uwezo wa mtu ambao anaupokea kwenda kutatua matatizo mahali. Kama ni mwalimu anaenda kutatua mahali ambapo pana ujinga au uondoe. Kama ni dokta anaenda kutatua mahali palipo na ugonjwa uende. Kama ni mkulima akalime mashamba tatue njaa. Kama ni nini, yani wito ni kitendo cha mtu kwenda mahali kutatua kitu. Kwa hiyo tulisema hata kwenye marriage ni kwamba mtu ujue kwamba unaenda kutatua matatizo. Yaani ujue tu kabisa huyu mwenzangu naanza naye ana mapungufu yake. Lakini hilo kwenye akili linakuwa halipo. Unafikiria kama unaanza na mtu ambaye yuko perfect, yani hana dosari, hasa akikosea ndo unashtuka. Anafanya hivi. Yuko hivi. Mpaka mtu anasema mimi nilikosea. Mimi nafikiri huyu sikupewa na Mungu. Na maswali tutayakuta yale ya vijana. Kuna watu wengi wanasema mimi mke wangu nafikiri sikupewa na Mungu. Hasa mimi huwa nawauliza swali. Au mume wangu sikupewa na Mungu. Nawauliza swali. Adam alipewa na nani? Si ni Mungu kabisa mwenyewe. Lakini kilichotokea hapo, si vurugu zilitokea hapo, lakini alitoka kwa. Mimi nawaambia watu Mungu anaweza kukuonyesha kabisa huyu ni mke wako na huyu ni mume wako. Hayo yatakayotokea msimuhusishe Mungu kwamba inawezekana basi sio Mungu aliyenipa. No, dili na hayo matatizo, Mungu ndiye aliyekupa. Mungu ndiye aliyekupa kabisa kwamba huyu ni wa kwako. Lakini adui lazima ataingiza vitu mbalimbali. Kwa ndio maana tunaweka mafundisho ili yawe antivirus. Pastor, you said to deal with that. So now we're going to deal with some of these questions. So now we're going to address some questions that the audience and people who've attended the seminars, they've been asking us. Some of these questions I was reading myself. I was like, maybe you might want to know the answer. Maybe this is your question. So the first question, that mom and dad, you're in a family, and you know, this generation, we have 50-50. Yeah. We have some, if you go to work, your wife cooks and cleans. Yes. But they're asking us, why do men expect their wives to work while they don't help? What do you think about this? Ili ndio tatizo ambalo sana hasa tunapambana nalo kule Afrika. Na Waafrika wanaosumbua hapa ni wale waliotoka huko. Walikuja na hiyo mindset ya kumfanya mwanamke kama tools, kama unasema tools, kama ni vifaa vya kazi. Tools for work. Yes. Kwa hiyo hata anapooa unamsikia mwanaume anasema nimepata chombo, nimepata jiko, nimepata sui nini. Yani kama vile hajampata mwenzake, amepata kitu cha kuja kumsaidia. Kwa hiyo mindset, na ndio maana hata kwenye semina niliwaambia wamama muwe wapole. Twende na hawa wanaume pole kwa sababu walisharogwa wakarogeka. Yani mindset zao zilishaharibika kabisa. Mpaka hata mtu mmoja alituma comment. Anasema mchungaji, kwenye mafundisho yote nimekuelewa. Umefundisha vizuri. Kasoro mmoja tu. Pale uliposema eti na sisi wanaume tusonge ugali, tufue, tupike. Akasema hapo ndio sikuelewi kabisa. Na mimi nikamwambia pole utakuja kuelewa. Haya mambo sio utaelewa haraka. Kwa hiyo kuna mindset ambayo kuna watu ambao wanahisi kama mwanamke ni kifaa cha kazi. Yani akiolewa amekuja kumfanya mume relax, asifanye kitu chochote pale nyumbani. Yeye ni kuagiza tu chai, fua, fanya hiki. Lakini sio kweli. Biblia inaposema msaidizi, maana yake yule msaidiwa ndio mwenye kazi. Yani mama aliletwa pale ili kuja kutusaidia sisi. Na anapotusaidia sio kwamba sasa sisi ndo hatuwezi kufanya chochote, hapana. Yani tunapaswa pale kutufanya. Na ndio maana watu waelewe. Tunapofundisha hivi hatuwaleti wanaume down. Tunataka ndoa zao ziwe na amani.
Sasa ndoa inakuwaje na amani wakati mwenzio ndo anateseka hapo, analala hoi, analala yuko, wewe umekaa tu hapo. Fikiria kuna wengine mpaka unakuta mama ni mjamzito, lakini mindset bado haimwambii huyu anapaswa kupumzika. Hospitali wanamwambia mama, hiyo mimba usifanye kazi ngumu, usiiname, lakini mama anajiuliza, huyu nesi anaelewa huyu mtu anayeishi naye. Anasema nisiiname. Atakaye sukuma ile mashine ya kusafisha nyumba nani? Nani atakayefua? Nani atakayefanya? Mume nile naye. Mindset yake inaniambia kazi zote za ndani ni za kwangu. Wakati mtu natakiwa kujiongeza. Kuna siku moja niliongea maneno magumu. Nikasema wanaume saa nyingine tuwe tunajiongeza kidogo. Yaani angalau tu ubinadamu. Achana na Roho Mtakatifu, achana na nini, lakini akili tu ya kawaida ya kuzaliwa kwamba huyu naye ni binadamu, anachoka, ana mwili, ana mishipa, ana mifupa. Kuna wakati anahitaji naye kurelax. Kuna wakati nikirudi nyumbani, kwa sababu mke wangu mara nyingi anakuepo nyumbani, mikutano ile ya mbali yeye namwacha kwa sababu ya tiketi ya. Lakini kuna mikutano ile ya nyumbani tunakuwa wote. Sasa nikirudi huwa ningetamani mke wangu apumzike. Natamani. Sasa watu wakinikuta hapo naosha vyombo, mchungaji. Mchungaji na ujanja wote ule wa kuhubiri mitandaoni, kumbe mke wake amemshika masikio. Yaani mchungaji mjanja kwa mke wake hakohoi, sijui na nini. Kuna siku moja waliniambia kumbe mchungaji kwa mama unani amekushika masikio. Nikasema sio masikio tu, mpaka pua ashike. Maana mimi ni mtu wake. Nikasema huyu ni wangu. Humu ndani tuko wawili. Hao watoto ni wapita njia. Kabisa. Ni wapita njia tu. Hasa nikimrundikia makazi yote yakamchosha kazeka, atakayeishi na mzee ni nani? Watoto wataenda kuoa mabinti huko, wataenda kuolewa na vijana huko. Mimi ndio nitabaki na huyu shosho. Wakenya wanasema shosho, yani bibi aliyezeka. Kabisa. Sasa kwa nini mzeshe? Kwa wakasema kwa hiyo ndio maana wewe unaosha vyombo yeye. Kaambia ndio, anafua nguo, naosha vyombo. Anakata nyanya, nakata vitunguu. Tunarahisisha kazi, tunazimaliza haraka, tunakaa kwenye sofa, tunapiga story. Unaona? Kwa hiyo hii mindset ya kusema mwanamke ndio anapaswa kutumika umo ndani, afanye kila kitu, mwanaume awe bosi. Hii ndio imefanya sasa wamama hawaenjoy marriage zao. Hawafurahii paka wanafika mahali kuna wamama wanasema ndoa ni mateso. Lakini ndoa sio mateso. Mungu aliweka ndoa iwe paradise, mahali pa mapumziko, mahali pa kuenjoy. Lakini sasa watu wametafasiri vitu tofauti kabisa, na wengine wameweka vimistari kwenye Biblia humo, wanatamani mwanamke awe mtumwa fulani hivi. Lakini sio kweli. Tunapaswa kusaidiana pale nyumbani. Kazi mama, ndio maana huko Australia mama anatumika, baba anatumika. Lakini hata Afrika unakuta hata kama mama hajawa employed mahali, atumiki mahali, lakini anafanya biashara, anazungusha machungwa, anauza ndizi, anafanya nini. Kwa wote mnakutana nyumbani, kila mmoja alikuwa kushughulika. Lakini wakifika nyumbani, mwingine anageuka kama vile sisi kule kwetu. Samani kama muda upo, kama unataka niendelee kufafanua. Sisi kule kwetu mnaenda shamba na mama kulima. Mnalima wote. Sometime nakuta hata mmeenda na katoto, kwa sababu kijijini kumpata dada wa kazi inakuwa impossible sometime kwa sababu ya kipato. Kwa mnaenda na katoto shambani. Katoto mnakakalisha pale hakataki. Kanasema kameona dudu. Nimeona dudu nini? Lengo kanataka kabebwe na mama yake. Mama nakabeba katoto, analima na katoto. Mwanaume analima hajabeba mtoto. Wanalima mpaka mwisho. Wakati wa kurudi mama anataka kucollect nasema firewood, zile kuni za kupikia. Sasa anamwambia mume wake nisubiri fanya haraka. Yaani kama vile zile kuni mzee hazimuhusu. Wakati anaenda kumpikia yeye mwenyewe, mama atakusanya mzigo wa kuni. Atafunga mzigo wa kuni. Kwa sababu mwanaume bado kwenye mindset kwamba huyu ni mtu wa kunitumikia. Jembe lake litaunganishwa na mzigo wa kuni. Mtoto amewekwa mgongoni. Kwa mama kabeba mtoto, kabeba majembe yote na kuni, wanatembea. Mwanaume yuko mbele, anatembea, utafikiri sui kitu gani.
kwa sababu tuko dhaifu. Nikiwa na ubiri kwenye semina nasemaga mwanaume anatembea kama vile pepo limetoroka kuzimu. Sasa hapa sitasema kwa sababu tuko dhaifu. Sasa unajiuliza hata huruma tu haiji kwamba mwenzangu tumelima wote tumechoka, angalau yeye abebe kuni, nibebe mtoto, nibebe majembe. Hiyo hamna. Anafika nyumbani anasema ni maji ya kuoga. Mama anasema nikachote. Kimbia. Mama naenda kuchota. Yeye amekaa hapo kwenye kivuli kwenye mti. Kwa ndio maana mafundisho haya tunapoyafundisha tunataka watu warudi kwenye akili za kawaida tu kabisa ili marriage zao ziwe na afya. Apostle, what do you think about this? Since you know us generations. I think jambo kubwa ambalo mchungaji amezungumzia na nitaikazia sana, mindset. Unajua kwenye kitabu cha Waroma sura 12, Biblia inatuambia hivi, asema tufanye upya nia zetu. Yes. To renew our mind. Ndio mchungaji anasema. Tena tukisema mindset iko even kubwa. Hii mindset inaingia pia mambo ya culture. Ndio. Kwa hiyo hii ni gumu. Kuna kazi. Ni gumu na ni kazi. Amesema sawa mchungaji kwamba wamama wengine wavumilie waume zao. Kwa sababu culture iko na impact ya mingi maisha ya watu. Ndio yamekamata. Kutakuwa yule ambaye culture yake au mambo yake gisi alivyokomaa na gisi amekomaa kwa ile mindset ya kujua kwamba mke anapaswa kufanya hiki na hiki na hiki na hiki. Niseme kama watakaokuwa na bahati ni nyinyi ambao mume generation ya sasa hii. Na hapa tena na nyinyi mnaweza kuilose kama muanze kuwork nao. Kaka akiwa nyumbani, nisaidie wakaka kuanza kuwafundisha makazi. Ndio. Acha nikwambie. Huyo baba hataanza kupika at 40 kama huko mbele hakupika kama mbele. Ndio. Kwa hiyo mama mtawalaumu wa baba bure kuanza kutaka afanye hiyo kazi na iko na 40 kumbe huko mbele hakuipika. So vijana wenyewe wako like 12 mpaka 20 now wako nyumbani. Nyinyi wadada mnapopika muwapeleke wa vijana kitchen, mwanze kuwaonesha. Kesho yake anaweza kufika kwa nafasi kwenye dada zake wako. Na labda pale ndio mindset inafaa eleweke. Kama huyo kijana mwanaume anafika kwenye dada zake wako au anaenda kuishi mwenyewe, unaweza enda kwenye boarding school, unaenda kwa nafasi kwenye ndugu zako wako. Utaishi je? So haiko tu kwamba kuangalia wa mama, baba. Hii mindset iko kubwa. So and we need to work on it now. Wale ambao wametokea Afrika, wa mama muwasamee, lakini mwende nao pole. Lakini pia nisaidie vijana. Na mchungaji amezungumza. Mbele ya kuoa na kuolewa, jitahidi sana kujua background ya fiancé wako. Ndio. Kwa sababu hii marriage itapata misingi kubwa kama unajua huyu kijana nitaolewa na nitaoa naye, hajua kupika, anajua kupika. Huku kwabo culture yake inamruhusu kupiga au hapana. Uanze kujua hiyo jambo mbele, mkishafika huko mbele mtajua kisi ya kusaidiana. So the preparation iko ya lazima. Sijui kama nimeongea. Ulichosema hapo, kuna ndoa moja ilivunjika wakadivorce Marekani Uingereza. Kijana alienda Uingereza afu akapata nafasi ya kukaa huko, akampata msichana. Sasa msichana amezaliwa huko, amekulia huko. Anajua kazi za nyumbani zote ni za kwao wote. Mpaka baba yake na mama yake huyo msichana ilikuwa wakiamka asubuhi wanafanya kale kama mchezo, wanaweka shilingi, unaifahamu shilingi? Maana nyinyi mnatumia coin. Wanaweka kwenye unachagua kichwa au nini. Sasa wanasema haya, yule atakayepatia ndo anapika chai, hata pika chai. Yule aliyekosa anaenda kupika chai. Kwa alikuwa anaona kabisa baba yake alafu wanafunua. Baba amekosa, anasema haya kitchen, baba atapika, atafanya hiki, mama yuko hapa anaangalia TV. Na kwao si shida. Wao kwao sio shida. Wako saa nyingine tu wakiamka wanasema haya, wewe fanya hiki, wanafanya wote. Yani kwa binti alikulia mazingira ambayo baba na mama walikuwa wanasaidiana kazi. Kwa mawazo yake kwamba na mimi nikiolewa nitampata mtu ambaye tutaishi kama dadi na mama. Sasa amempata huyo mtu ametoka Afrika ambako mwanaume agusi jiko. Hata tukulijua jiko likoje. Akanyagi kabisa kule. Kwanza hata kikaa jikoni watu wanauza, unatafuta nini mwanaume huku jikoni? Sio tu kupika, kufika jikoni kabisa. Hairuhusiwi.
wakaoana. Asubuhi anamhamsha, we nipikie chai. Asema mimi nimekuuliza umeamkaje? Umesema vizuri. Hasa mbona tena unaenda unanituma nikapike chai wakati wewe umeamka vizuri? Akasema kwa hiyo unataka mimi niende kuna nini? Ndio unataka kunywa chai. Jiko liko, gesi nini? Akasema nimeoa mwanamke wa aina gani? Akapiga simu. Wazee mimi huyu msiwezi kuishi naye. Kwa nini? Eti ananituma mimi nikapike chai. Anawapigia wazee wake walio Afrika. Wanamwambia huyo achana naye kabisa. Huyo sio mke, sio wife material. Mke naye anamshangaa. Asema kupika chai. Akasema mimi siwezi. Mimi siwezi kabisa. Unanituma mimi. Wakavurugana wiki zima. Huyu mama naye akasema na mimi siwezi. Kwa wakadivorce. Kwa hiyo anachosema apostle, vijana mnaotusikiliza, kabla hujaoana na mwenzako, study, fanya. Ndio maana kuna somo moja nafundisha liko kwenye mitandao, nawaambia msifanye haraka kuoana bila kufika, bila kumjua mwenzio vizuri. Siku hizi vijana wanakutana kanisani hai, wanakutana wapi hai, wanaanza kupanga mipango, wanaoana. Humjui mwenzio amelelewaje, amekuliaje. Ndio lile somo nilifundisha habari za yule aliyeishi kijeshi na aliyeishi na nyanyanya. Yaani mmoja ameishi nyumbani, wanamdekeza, wanamfanyia kila kitu. Mwingine nyumbani ni nani kachukue kile fanya inge, alafu mnaoana wanyanyanya na wajeshi. Hiyo ndoa lazima iwe shida. Kwa hiyo kama ilivyo apostle nakubaliana na hiyo point kwamba muelewe kuna watu kacha imewatafuna. Hatuhubiri na damu zitoke. Hata kuona wewe ni shetani kabisa. Unafundisha kitu unapotosha kabisa, kwa sababu kwenye kacha yake yani mwanaume afue nguo, amuogeshe mtoto, afanye nini mwanaume? Na unakuta sasa anafika mahali ambako dada zake hawapo, kama alivyosema apostle. Inaathiri na uchumi, kwa sababu kama huwezi kupika sasa utakuwa mtu wa mahoteli. Kila siku tu unaita take away. I have a question. So nikukate kidogo. I have a question. So kama imagine you get married, mutuko from different cultures, it doesn't work, and you want to divorce. What advice would you give to parents whose children are coming to them about divorce? Unajua watu wanafikiri kila tatizo likitokea suluhisho ni kudivorce. No. Suluhisho sio kudivorce. Suluhisho ni kulijua tatizo la mwenzako. Kwa mfano, tumesema hapo kwamba kuna wanaume ambao masuala ya kupika kwao ni kitu ambacho hakuwahi kuexperience, hajawahi kabisa, alafu ndio mumeoana. Sasa ndio divorce kwa sababu hawezi kupika. Si umeshajua kwamba huyu ni kama vile umeolewa na mlemavu asiye na mguu. Sasa una divorce kwa sababu hana mguu. Una divorce kwa sababu unajua kabisa tatizo la mume wangu ni hili na litatuaje. Kuna ndoa moja wali divorce eti kisa dawa ya meno. Ile wanaweka kwa mswaki, alafu yes. Kwa sababu huyu alizaliwa kwenye familia ambayo iko smart. Unajua kuna familia ziko smart. Kila kitu wanakifanya smart. Yaani mule ndani ni wasafi. Hata jinsi ya kunani dawa wanaanzia chini, anaminya inaenda ikiishi imeisha kweli. Lakini kuna wale akina kwenye zile tabia nne za binadamu, kina sanguini, sijui melancholy, choleriki, sijui phlegmatic. Siku moja tutajifunza haya. Sasa kina sanguini ni watu rafu. Ni watu ambao hawana mipango, yani rafu. Umewahi kuona mtu ambaye akitaka kuvaa kiatu anakitafuta kimoja baada ya kingine? Yani viatu vyake mwenyewe anasema kimoja, anatafuta socks anasema soksi. Yani anataka kupika sijui sufuria liko wapi. Yani sio mtu anayeorganize vitu. Lakini kuna familia ziko smart. Kila kitu kiko. Hasa akaolewa na ambaye ni sanguine, ambaye yani hayuko smart. Yeye dawa ya ile anaminya, hata kiwa katikati tu minya, anachotaka dawa itoke. Sasa yule anakuja kule kupiga kusafisha meno, anakuta dawa imebonyea katikati. Anamuita my husband, what is wrong? Nini mbaya? Kwa nini umeshindwa nasema kwa nini? Nasema sasa unaminya hivi, yani yule anakuazika kwa nini ameshindwa kuminya dawa. Lakini unajiuliza, dawa inauzwa shilingi ngapi? Kwa nini usitatue hilo tatizo kwa kuwa na dawa mbili? Wewe ya kwako hii minya juu chini nini, endelea nayo. Mimi ya kwangu nitaanza nayo hivi, maisha yanaendelea.
Kwa sababu vitu vingine vyote ni kwa smart, kasoro kwenye dawa. Waka divorce. Kwa ukimstadi mwenzako, yale matatizo yasikupelekee kudivorce. Kwa hiyo wazazi sasa, nakuja kwenye swali lako. Wazazi wanapaswa kuwa washauri wa kuifanya hiyo marriage iendelee kuliko kuwafundisha watoto encourage them kwamba wa divorce. Sio solution. Na ndio maana nizungumza hapa wakati nazungumza na couples kwamba muwape watoto umjue kabisa wameanzisha taasisi yao, wana institution yao. Msiingilie, maana kuna wazazi wanaingilia. Huyu amevaa, mwache tu, wanawake wako wengi, si mwache. Na huyu wale watoto labda wazazi wa binti wasema hukuolewa kwenda kuteseka, ondoka hapo, sijui nini, alafu wanawapokea nyumbani, wanasema utapata mtu, kaa hapa. Una encourage mtoto kuachana na ndoa yake. Unamuuliza, wewe mama mpaka leo uko na baba, akukosei? Mbona hujaondoka? Ina muda wote huo hajawahi kukosea, unakuta wamewahi. Kwa hiyo watu wa namna hii tunawashauri kwamba muwasaidie watoto, kama kuna tatizo mwambie namna kusuluhisha, sio kukimbilia kwenye divorce. Thank you so much, Pastor, for that. Apostle, I think we're going to kill two birds with one stone with this one. So, for example, maybe your partner, it's not about toothpaste. Maybe your partner cheated on you. What do you do after this one? If your partner cheats on you, you've tried everything, it's not working, they cheat, what would you give advice? How do you restore that? Good question. Let's bring back the Bible into this. Because unajua kuko shida, na mchungaji amezungumza kwa ajili ya hayo kwenye seminar. Kuolewa au kuoa na mtu ambaye hajaokoka, umeanza shida tayari. Kwa sababu ukianza tu kuniambia mambo ya kucheat, ina maana huyu mtu alikuwa sio born again. Hajaokoka. Ninasema kuokoka sio kwenda kanisani. Kujua kwamba ukifanya hivyo sio tu kwamba ni kosa, lakini unajisumbua mwenyewe. Shida, huyu hajaokoka, maana yake uko na deal na huyu ambaye Biblia inamuita mpagani. Unajua kuna wengine wanazaa wapagani ni yule mwenyewe hajasikia Yesu. Hapana, iko katika matendo. Ndio. Lakini sasa Biblia inasema hivi kwenye Wakorintho wa kwanza 13. Inasema upendo uvumilia. So umewaza jibu langu litakuwaje? Na najua hapa wanajua kuna watu wengi wanajua nimeenda kuzungumza na apostle juu ya mambo yangu, ananiambia aseme mie nione, na wanafikiri kwamba hatusikie wanayopitia. Tunasikia wanayopitia. Lakini mimi sawa mchungaji siwezi kukuambia uachane mume wako. Ndio. Nitakuuliza roho yako inajisikiaje? Unajisikia unaweza kumsamehe? Sababu hiyo ndio kazi yangu. Kama ukienda kwa counselor mwingine mwenye haiko Mkristo, basi uta expect mambo mengine. Lakini kwangu najua utakuja kwangu kwa sababu najua ni Mkristo, ndio ni counselor, lakini kuna background ya Kikristo. Kwa hiyo usitarajie kwangu shauri zenyewe ziko nje ya Biblia. Kwamba nitakwambia tu uende funga vitu yako kwenda. Tutaenda na wewe pole pole. Je, unaweza kuvumilia hiyo ngambo? Jitie kwenye nafasi yako. Kama uwenjo umefumaniwa vile, ungetaka partner wako akuache. Unaweza kupenda akuache au unaweza kumwambia akusamehe. Unajua mchungaji amesema jambo la kipekee pale. Wakati mwingine tunashoot kufanya kuona wengine makosa, hatuangalie kosa zetu. Kwa hiyo kwenye kazi sawa hiyo, again ina depend na kila case. Hatua ya kwanza ni kumuuliza mtu, inafaa ku restore, kwa sababu hiyo kwanza huyu ndugu ambaye the one mwenye alikuwa cheated from anaumia. So hapa tuko na deal na mambo mengi, sio tu kwamba tuanze kuangalia ndoa. Tunapaswa kudeal na ile wound ya huyu mtu ambaye ameumizwa. Tuanze kutengeneza ile kidonda kwanza ipone. Nikwambie kweli, na watu wengine wana react sio kwa sababu walitaka kureact, lakini kwa sababu ya undani wa kidonda. Wakati kile kidonda kinapona siku, miezi, huko anaanza kujiuliza kwa nini nilireact vile. Na hii tunaiona kila wakati. Kwa hiyo hatua yangu ya kwanza, alifanya vile, mkae mwambie umefanya hivi, umefanya hivi, umefanya hivi. Ita depend na wewe how long. Na kuna wengine wanasamehe mbio mambo yanaenda. Kuna wengine wanatake too long. Na wengine hawasamehe. Lakini nikwambie ndoa ikikosa uvumilivu
ina shida. Yeah. So Apostle, you're telling me, and I guess we're telling the audience, that you can heal from that. You can restore your marriage even if it's been broken before. Yeah. There are many that have been restored. But it's all depend on the decision of the two partners. Kwa sababu mtumishi iko hivi, hata hawa ambao wameamua kwamba mwenzangu alinicheat na amua kumwacha, ukafikiri hiyo ndio suluhisho. Sasa swali, utampata ambaye hajawahi kabisa. Unaweza ukashangaa unamwacha huyu aliyekuchiti na wewe unaenda kuolewa na mwingine ambaye alimchiti mwingine wakaachwa. Kwa hiyo ukakutana na chita mwingine tena ambaye ilimshinda kule kwa sababu alimchiti. Kwa hiyo yani ulikimbia matatizo ukaenda kukutana na matatizo mengine. Ni kama mama mmoja wakati namshauri kama alivyosema Apostle, akasema sasa mchungaji, unajua hii inauma, mimi bora nikaolewe. Nikamuuliza, una watoto wangapi? 4. Unataka kuolewa? Nikamuuliza, utampata kijana ambaye ni plain, yani ambaye ni kijana ambaye hajawahi kuoa, hajawahi nini, yuko pale akakuoa wewe? Sasa hiyo ni ngumu. Kwa hiyo utampata nani? Mwanaume ambaye na basically sums up our section of motherhood, fatherhood, and married couples. And I guess to summarize that, it's just saying that, first of all, it's an encouragement and I guess a message of hope that even if your families have been broken, even if your marriage has been broken, there is always a second chance. Yep. There is always hope for that, and it can always be fixed. And it's not Apostle who's going to fix it. It's not Pastor Mgogo. It's God. You can only rely on God to fix those issues for you. Yep. They're here to help you counsel and walk with you in that steps of restoration, but that is God's responsibility. That's right. And I guess to finish off, because I'm a youth myself, and I guess these are questions that are concerning me too. I want to know some of these answers. Okay. We're gonna go back. We're gonna go to the youth. Okay. And I guess, Pastor, you spoke to the youth and you told us one of the biggest issues that concerns us. First of all, relationships. Yes. Relationships. Yes. Every corner you turn to, someone's getting married. Yeah. Every corner you turn to, there's a proposal. Online, there's a proposal. Everyone is getting married. So the youth want to know, first of all, how do you know this is the right person? How do you know? How do you know this is the one that God has bought for me? Hiyo swali vijana wamekuwa wakiuliza sana. Even me too. Ndio kwamba namjuaje right person. Labda nianze mbali kidogo. Mwanadamu ni kiumbe kinachobadilika. Ni kiumbe kinachobadilika kwa sababu kuna watu wanasema ukitaka kumpata mtu sahihi awe 1, 2, 3. Wanadamu huchange. Ndio maana ndoa nyingi huwa zinaumiza kwa sababu ulivyoanza naye na utakavyoanza kuishi naye unakuta ni vitu viwili tofauti kabisa. Kwa hiyo mimi ukiniuliza unampataje kwamba huyu ndio mtu the right person? Kwa sababu sisi hatuna mashine za kupima, hatuna darubini za kwamba utamwangalia mpaka moyo, hatuna vitu vya namna hiyo. Lakini wakati mwingine tunasema tutegemee neema ya Mungu tu, kwamba Mungu naomba nisaidie, niongoze nipate mtu sahihi. Lakini kwamba kuna vigezo, ndio unaweza ukamention baadhi ya sifa kwamba unapaswa umpate mtu ambaye ni mcha Mungu, ambaye ni mtu wa kanisa, mtu wa maombi, ana hofu ya Mungu ndani yake. Umpate mtu anayefanya kazi na nini, umpate mtu ambaye ana roho ya unyenyekevu ndani. Hivyo ni vitu ambavyo tunavitaja tu kigeneral. Lakini unaweza kumpata huyo mcha Mungu, baadaye ukakuta limegeuka hata kanisani hataki. Kuna mababa wengi ambao waliwapata wanawake kanisani. Leo huyo baba hata kanisa hataki kusikia. Unaona, anamuumiza. Kuna wengine tunasema awe anafanya kazi ni sawa, lakini kuna wengine kupitia kazi hiyo anapata hera, ndo anaanza kuchiti kwa sababu ana hera. Kwa ni kama hera baada ya kujenga ndoa ndo zimeseparate. Umeona kuna watu ambao walikuwa hawana magari, walikuwa nashinda nyumbani. Baada ya kupata gari ndo anatumia hiyo gari kwenda kuchiti. Kwa hiyo wakati mwingine hatuwezi kusema mali ndio zitafanya ndoa yenu iwe sawa au hiki, lakini tunaposisitiza zaidi kwamba mtu angalau basi hatua ya mwanzo
awe na hofu ya Mungu huyo ndani, awe mcha Mungu. Hayo mengine kama yatakuja kutokea mbele, shetani atamgeuza, atamfanya kitu kingine, ni kitu ambacho hatukiombei. Lakini mtazamo wako wa kwanza, mpate mtu ambaye anamcha Mungu, ana hofu ya Mungu ndani, ndio ufungiwe nira naye, kwa sababu Biblia inasema msifungiwe nira pamoja na mtu ambaye hajaamini. Siku hizi mabinti kwa sababu ya haraka ya kuolewa, sasa mimi yeyote yule Mungu atambadilisha, haraka tu ya kusema mimi nitakosa. Kwa hiyo mimi, kuna binti mmoja alisema mimi hata kija mlevi Mungu atafanya muujiza. Kweli Mungu akampa, sijui Mungu sijui shetani wakati anaongea shetani alikuwa pembeni akasema unataka mlevi, akamleta wakaoana. Leo sasa hivi tunavyoongea walishaachana, kwa sababu alikuwa anakuja melewa akasema haya sio maisha. Watu wanasema si wewe ulikasema jamani ni kwa siwahi kukaa nao jamani, walevi ni tabu, akaamua kudivorce akaacha. Kwa hiyo ukiniuliza swali, labda apostle kama atakuwa na majibu sahihi ya kwamba kitu gani kitanionyesha huyu ndio mtu sahihi. Yaani ni swali gumu sana, kwa sababu ajuae ni Mungu tu. Kwa hiyo kama ni Mungu, nenda kwake kwamba Baba, nionyeshe mtu sahihi ambaye Mungu atakupa msukumo kwamba huyu ni mtu. Zamani kuna wana maombi wengi vijana, tulikuwa tunaweka nadhiri. Tunaweka sijui nadhiri, sijui au unaweka kitu unasema nitaenda kanisani, yule binti wa kwanza atakayenisalimia kwa mkono ndio atakuwa yeye. Unaona, saa nyingine unasema nitatangaza kwamba naumwa, yule binti atakayekuja kuniona atakuwa yeye. Lakini unasahau kwamba hata wakati unawaza shetani hajafa, yuko hapo. Anaweza akakutumia mtu ambaye hata sio, akakusalimia mtu ambaye sio. Hilo tu peke yake sio kigezo. Kwa hiyo omba tu Mungu akusaidie kukudirect the right person. Kwa maneno yetu hatuwezi kuweka sifa za huyo, kwa sababu sifa zinabadilika. Yeah. And Apostle, I also want to direct a question for you, almost like you've taught us before, teachings in youth seminars and any sessions that we had, that we have to, I guess, bring the person to God before we have feelings involved. We have to make sure that person, we have spoken to God about this. So in that regard, do you think it's okay to ask about, if you're dating someone, it's okay to ask about their history, why the relationship broke in the first place, and all of these things? How do you think, is this important? Should you not care? No, ulizo nzuri sana. Nitakupatia alama mbili ya mambo ambayo inasumbua ndoa. Nitaingia kwa ndoa alafu nirudie huko mbali. Ya kwanza iko not meeting your expectation. Yaani wakati ulikuwa na uko fiancé, uko natarajia hiki na hiki na hiki, mke wangu atakuwa hivi, mume wangu atakuwa hivi. So nafika kwenye ndoa, hauone yule mwenyewe ulikuwa unafikiria. Magumu inaanzia hapo. Maybe haiko enjoying your maybe. Hata akifanya kitu nzuri, kwa sababu huku ndani ushakosema huyu nafikiri sio. Umeanza peleka ndoa yako vibaya. Number 2 iko the value. Unajua watu wawili wanaoana, lakini wewe uko na neglect kitu ambayo partner wako wana value. Yeye anakithamini sana. Acha nikamate tu jambo la mzaa tu. Unajua mama akienda, mnaenda na mama kwenye shop. Mama kwenye akili yake yeye kuuza nguo ni kitu anathamini sana. Yeah? Wewe baba, you don't take it seriously. Huyu ametoka ameenda ku shop, mkichwa wake anasema yeye kweli nitavaa ile nguo nikivaa, na wakati mwingine wanaikamata kusudi watupendeze sisi. Yeah? Kwa kusema kama nikivaa nguo watasema huyu ni mke wa fulani. Sometimes we don't see that way. Unakuya tu yeye alitia samani sana. Wewe unakuya kama wanasema hivi ile tunjo uliona unaweza kuuza mtu. Yaani mwenzako anakuangalia, aliuza. Yaani ile moyo yangu yote ya hii jambo tena niko natarajia nikikashonesha atasema kabisa mke wangu amevaa down. And this is a problem. So bring back to maisha ya fiancé relationship. Wakati ukiwa unaomba Mungu, kwanza first is Mungu. Mchungaji amesema sawa. Hatujui mioyo ya watu. Mtu anaweza kubadilika. Aliyekuwa mwema leo, kesho anaweza badilika. Tena aliyekuwa mbaya,
kesho anaweza kuwa mwema. Najua si akwambia ndio ufuatane na wabaya. Na kuomba tu nikamate tena mfano ya Daudi kwenye 1 Chronicle chapter 16. Kabla Daudi hajaenda kupigana na Wafilistini, aliuliza Mungu. We call it consult God. Unamuuliza Mungu, je, niende? Nikienda nitashinda? Unajua sometimes tunaongea na Mungu lakini wenyewe hatutrust Mungu. Ndio. Kijana, ujue kama Mungu naye muongelesha husikia na najibu. Wewe mwambie, fanya hatua tumwambie Mungu, nimekutana na mtu fulani, lakini Mungu sitaki niende nianguke kwenye sijue. Je, Mungu kama ni huyu nipe alama. Tena ujue njia za Mungu za kuzungumza. Mungu anaweza kupitia wazazi wako kusema sio huyu. Unajua sometimes unaweza kuwa mna blame wazazi, nimemleta mchumba nyumbani, wazazi wanamkataa. How do you know that God is speaking? Unajua kuna mengine una force. Baada ya miaka unakuwa sema wazazi wangu wameniambia. Ndio maana walisema. Walikuwa wananiambia hivi. Kwa hiyo jifunze, ukimwambia unaanza consult Mungu, tena widen your expectation ya kujua Mungu atapitia njani kuongelesha. Anaweza kuambia wewe binafsi, huyu haiko sawa. Anaweza pitia wengine kuambia mafi, huyu kaka iko hivi. Jamani tunasema check your background. So yes, it is very important ku check background ya ndugu yako. Unajua kama uko na date na mtu mwenye ameshaoa, unajua iko tofauti, sio utakuwa nyumbani. Ataenda na kupima na wale ambao ameoa mbele. Atajua huyu si nzuri huyu. You need to know that. So haiko zambi kama unaanza kufanya research zako, and I do advise that. So jua kama nimejibu. Uko sawa. Mambo mengi uko sawa kabisa. Kwa sababu haya mambo ya wachumba haya, usipokaa makini, unajua unapomshirikisha Mungu, kuna wakati anaweza kuleta majibu kwa njia tofauti kabisa. Na ndio maana nilikuwa nawaambia wengine, ukiona mchumba ameanza kuchiti mkiwa kwenye uchumba, anaanza kukuomba mwanguke kwenye dhambi kabla, kuna saini Mungu anakuonyesha huyu mtu sio sawa. Kwa sababu hatujaoana, anataka tuingie kwenye dhambi. Hatuja nini hivi. Alafu huwa nawaambia wakati mwingine, sometime mchumba kikuacha, wakati mwingine katoe sadaka. Kwa sababu huwezi kujua kwamba wewe unalalamika mimi nimeachwa. Kumbe Mungu aliyekuacha sio mchumba, ni matatizo yamekuacha. Yani kwamba yani yule matatizo ndio amekuacha, yani matatizo yamekuacha wewe. Kwa hiyo unapaswa kushukuru, sio kila uchumba unavunjika kwa sababu ya shetani. Kuna watu wananiambia, mchungaji niombe, mchumba wa kwanza ameniacha, mchumba wa pili. Nikamuuliza, kuna wakati unaombaga Mungu akupe mume sahihi? Ndio. Sasa ndio Mungu anaona kuna watu nakamata sio sahihi, hawako sawa, ndio maana Mungu anawaondoa. Mtu sahihi atakuja ambaye atakuoa. Kwa sababu ukingangana tu kwamba mimi moyo wangu ulimpenda, lakini Mungu aliona mbele atakavyokutesa. Kuna wamama leo ambao walingangana, walilazimisha mpaka wengine wakawa natoa na mahali, yani yeye anampa hela mume akatoe kwa wazazi wake. Leo wanateseka, ndio wanajua ndio maana kulikuwa na saini fulani hivi nilikuwa naziona. Kwa hiyo wazazi wanapokushauri, sio tu kwamba wanapinga kile unachokipenda. Maana kuna swali huko liko ambao vijana wanasema, unatushaurije, mimi nampenda binti alafu wazazi wangu hawampendi. Hayo mambo yako pande mbili. Kuna wakati kweli inawezekana shetani akawatumia hawa usipate kitu sahihi. Lakini kuna wakati wazazi wako indicator sensor ika sense kwamba wazazi wako wakapeleleza familia yao, tabia yao, hawakai na wanaume, si wako hivi, wakajua kabisa mtoto wetu anapoenda. Wakati mwingine rudi, wasikilize, waambie, wakupe sababu kwa nini ukanio nani, pima vizuri. Wakati mwingine wazazi wanatamani upate kilicho bora. Kwa hiyo usifikirie tu kwamba wananipinga, mimi namjua kwa sababu umekutana tu naye. Wazazi wanasema, mtoto wetu, hebu fanya research kwanza. Huyu binti hatumjui, hebu ngoja tujue kwao. Au huyu binti si tunafahamu kwao, wana tabia hizi 1 2 3, na kichwa chako si tumekulea, huwezi kuvumilia huyu, hamta make it. Kwa hiyo achana na hiyo. Mnampinga, mimi ni Mungu. Inawezekana sio Mungu, ila wazazi Mungu ametumia kwao ili wakuonye usiingie kwenye matatizo. You know, I always say that one of the quickest prayers that God answers when you tell God, is this the one? He doesn't wait.
Tomorrow, unalamka dream. You already know if he's not the one. But just last question almost to wrap it up is, okay, we're in the dating stage. You're ready to get married. How do you have a godly dating stage? How do you have a godly relationship? How do you stay away from sin and all these things? Okay, labda mimi niongee alafu atamalizia apostle. Unajua, ndio maana tunapoandaa semina hizi za vijana kuwaweka sawa. Nafikiri nilifundisha pale kijana cha kwanza awe born again. Tulisema ukizaliwa mara ya pili ukaokoka, neno la Mungu litakaa ndani yako, litakuwa security ya kukuzuia wewe kuingia kwenye dhambi. Kwa sababu tulisema dhambi, unajua mkiwa kwenye uchumba ni kama mtu alienda duka huko mnaita ni sisi kwetu tunasema shops. Ukiingia mle, unajua kwa nini watu wanachukua muda? Ni kwa sababu usipokuwa mzoefu unaweza kukaa mle masaa 3 hujapata bidhaa. Unazurura mpaka unaweza hata ukanunua kile ambacho hata ukupanga. Kwa sababu huendi direct, hujui direction. Ndio maana watu wanaojua wanawauliza wale wauzaji, nataka peanut. Wanakuambia naenda pale ngapi? Nataka tomato juice. Pale, kwa hiyo hupati majaribu ya mengine huko. Kwa hiyo tunapowaambia vijana washike neno la Mungu liwe ndani yao, litawaongoza kuishi. Hata akipata mchumba, watakuwa ni watu ambao wako sensitive sana. Kuna vitu wanavikwepa. Kwa mfano, mchumba unaenda kupika kwa mchumba wako ambaye sio mume, mkae kitandani mnapiga story. Lazima shetani atawaletea story nyingi zingine tu. Kwa kuna vitu vya kuviepuka ili msiingie. Ndio maana kuna wale ambao wanaogopa kumtenda Mungu dhambi. Akitaka kwenda kwa mchumba wake anakuwa na bodyguard kwa maana kwamba rafiki yake anaenda kumsindikiza. Kama najua anataka kwenda kwake labda mgonjwa nini ili wakamuone. Kama wanataka kufanya mazungumzo wanakutana open space, yes. Ambayo ni hotelini, hapo mnakaa, hapo mna meza yenu, mnaagiza, mnapiga story. Pale hata shetani hawezi kuleta vitu vingine. Lakini unaenda kwake mpaka anasema na mnaenda kuna vijana wengi wamebakwa kwa kudanganya kwamba naumwa nimelala, alafu mchumba naenda, uko wapi? Chumbani, njoo. Anaenda kule ndo anagundua kumbe ugonjwa sio ule ugonjwa. Ugonjwa kumbe na ugonjwa mwingine ambao anataka wewe ndio uwe daktari wa kumtibu. Unaona? Wanajikuta wameanguka kwenye dhambi. Kwa hiyo neno la Mungu likikaa ndani yenu, kuna vitu ambavyo mnapaswa kuviepuka ili uchumba wenu uwe na afya ya kiroho na watu wao wanamuona Mungu ndani yenu. Thank you. Niongezee tu hapo, mchungaji amesema kabisa mengine. Mimi nitazungumza kwa ajili ya deliverance. Unajua Biblia inasema kwenye kitabu cha Wakorintho hivi. Asema mume na mke wakiungana wanakuwa mwili mmoja. Labda kuna wengine hawaelewi hii jambo. Kila familia, kila ukoo ina ma generation cases zake. Yeah. So unaenda kudate na huyu, umjui. Hujui background. Iko ya muhimu sana ile mchungaji amesema. Alafu unaenda unatembea naye. Kwanza maandiko yanasema fasi nyingine. Mtu haseme haongozwe na roho kisha aseme Yesu amelaaniwa. Ina maana kwamba hawezi kuwa umepewa hiki na Mungu kisha Mungu aanze kuambia uingie mzambi. So huyo mtu mwenye kwa sasa mnaanza kuzungumza direction ishakuwa dhambi. Huyo mtu sign yako traffic lights zako zinapaswa kuanza kuclick. Imetoka kwenye green, ianze kukuambia imeenda kwenye danger zone. Hapa tuko ku danger zone. Well, kama ametokana na kizazi ambacho kiko under laana, kuna wengine wako under laana ya usharati. Sasa wewe unaenda kuanza ile urafiki. Haujui kama ndugu yako iko under laana ya usharati. Ataenda vile na hizi laana hazitoke kama kuja maombi. Kuna wengine vijana wanaoana na kuolewa, wanaoana na watu ambao wako under case fulani. Kwa sababu wanakuwa mwili mmoja, wamejikokotea zile case. Sasa nikupe sasa kwenye aibu yenyewe iko. Huyu kuna wengine kabla hajaoa ameshatembea na watu 3 au 4 au kuolewa. Unajua kiroho ni nini?
Ametembea na huyu wa kwanza. Amebadala. Amejikogotea laana za huyu. Amemwacha. Anaenda tembea na huyu. Amejikogotea laana za hii kizazi ya huyu. Amemwacha. Kama atakuja kukuoa wewe, hauowe mtu mzima. Anakuja na container la laana. Kwa hiyo wewe ndio unakuwa mpakuaji. Hiyo ndoa huko mbele mkivuka tu. Wakati mchungaji tushapiga ile nail ya 6 inches kama hapa hakuna kurudi. Basi umeshindwa kufanya process kwa sababu ulifanya process za kimwili au kufanya process za kiroho, alafu ndio inakuwa kwenye hatari. Umeshika hiyo point aliyosema apostle kwamba ukiona tu huyo fiancé anaanza kutaka mwanguke kwenye dhambi, hiyo ni signature. Yeah. Ni saini kwamba hii kiumbe hiki, na inawezekana hata alipokuja kwangu amesha pita state nyingi huko. Nikisema state ni kuomba Mungu ndiye anaweza kusaidia kujua nani wa mzuri. Definitely. Thank you so much. We've had a wonderful session. Now, but we're not finished yet. Yes. We've just been through, I guess, summarizing the seminars and answering your questions that you had in the seminars. But online, I'm sure that everybody is aware that we have our WhatsApp number that you can send questions to. And it is still open now. We're still receiving questions. It is anonymous. And if your question makes the cut, then we'll read it out. We'll read it out and then we'll discuss it, and hopefully the pastors and apostles here can provide a question. But before we get into the questions online, we're going to take a short break and then we'll come back. Stay tuned and subscribe to our channel. Thank you. Send those questions in and we'll try and answer them to the best of our knowledges. And yeah, we hope to see you there, and everything else, welcome. All right. Go. Hello, ladies and gentlemen. My name is Mwangaza Milunga, and I'm here to invite you to another session of Time with the Lord with a wonderful pastor, Daniel Mgogo, all the way from Tanzania. We have him alongside with our Apostle John Combera, who will be answering questions from our many seminars that we've had with him alongside our mothers, youth, and the fathers and married couples. Tonight we'll be diving into many topics from families, relationship, marriages, and everything else in between. And online we'll have a WhatsApp number open, whether you want to ask any questions, if you have any inquiries or anything in particular that you want him to address on live, you're more than welcome to answer send those questions in, and we'll try and answer them to the best of our knowledges. And yeah, we hope to see you there, and everything else, welcome. All right. to save her.